I'm audible, guys. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yeah, okay. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. So today topic is types of performance testing and how we can design the scenario for those type of testings. So in the performance testing, so we can execute multiple testings based on our requirement. Okay. So what and all types of testings we can execute? So that I'll put on the notepad first. Types of testings. Okay. So first one is baseline test, load test. Okay. So next one endurance test, stress test, spike test. Next one benchmark test, or I'll go with failover test, benchmark test. Okay. So these are the main important types of testings we can trigger. Okay. So in performance testing. Okay. So not mean like all the seven testings we can perform on a single build. ఒకే అప్లికేషన్ మీదే ఇవన్నీ చేస్తాము అని ఎక్కడ రూల్ లేదండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ రన్ సో దీస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్. Okay, who can give the requirements and all? So that is the next question, right? So as part of requirement gathering itself, we can gather so what type of testings we can execute on the application. Okay, remember, right? So in the phase 2, in the PTLC phase 2, right, after POC we have the requirement gathering. Okay, in the requirement gathering, so we will gather the requirements like critical business transactions, how much load we need to apply on the application, what type of testings we need to trigger. Okay, so where we need to trigger, that is the environment details. Okay, so what is the hardware threshold statistics like CPU, memory. So these things and all we'll gather there itself. So therefore, so we'll come to know what type of testings we can execute on that particular application. Okay, I'll explain you one by one. Okay, what is benchmark, what is load test, what is endurance and all. So first one is baseline test. Okay, see what is baseline test. So let us assume your client he is not given the response times. Okay, SLA. Let me show you. Okay, so let us assume this is your script. You have prepared one script. Okay, which one? Logic controller config element test data creation. No, let me open one script. Correlation topic 2 JMX. Yeah, so let me check whether this script is working or not. Okay, so this which we have been used previously. Reply time log, just click on the play button. Okay, so it is working fine. So let us assume T01 is the transaction, T02 launch, T03 logout. Okay, these are the three transactions we have. Okay, the client he will define how much time it can take to execute. What is the maximum response time? Okay, response time should be less than 1 second, or response time should be less than 3 seconds, like that he will give. Okay, as part of requirement gathering, we will gather the response times as well. But let us assume your client he is not given the response times. So then how you can decide?
Okay, so you cannot decide at that time, right? So therefore what you can do, so you can execute the baseline test, and whatever the statistics you have been identified there in the baseline test, so those you can consider as a response time for each and every request. Let us assume launch ki మీకు రెస్పాన్స్ టైం లేదు, లాగిన్కి రెస్పాన్స్ టైం లేదు, లాగౌట్కి రెస్పాన్స్ టైం లేదు. లేదు మీన్స్ యువర్ క్లయింట్ హీ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ టు యూ. ఓకే, లాంచ్ ఎంతసేపటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లాగిన్ ఎంతసేపటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, లాగౌట్ ఎంతసేపటి లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దోస్ స్టాటిస్టిక్స్ యువర్ క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఓకే, సో దేర్ ఫర్ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్. Okay, whenever we do not have the requirement like the response times for each and every request, at the time what you can do, we can execute the baseline test. How you can execute the baseline test? Okay, so go with a single user. Okay, we need to execute with a single user for the single iteration. Okay, that is the scenario design for that particular baseline test. So ఏం చేయాలి, so execute a script with a single user for the single iteration. Okay, so now I am executing the test. Clear your data. Okay, so run your test now. Okay, so launch is executed, login is done, so logout is done. Okay, better you can add the view this one aggregate report or summary report, so that there you can check out the response times and all. Okay, so here you can get the response times, right? So clear your data, aggregate report, so click on the play button. Here you can see the average response times and all. So that's why I have added this aggregate report. Okay, see, launch average response time is 1.4 seconds. 1460 milliseconds is nothing but 1.4 seconds. Login, it is taken 3 seconds. Okay, logout, it is taken less than 1 second. Okay, so now you can consider, so these response times as a SLA. Launch 1.4 second, login 3 seconds, logout, okay, so 0.9 second. So you can consider these three as a SLA, service level agreement, for these three transactions. So why? Because your client is not given, so what is the expected response time for each and every transaction, launch, login, logout and all. So that's why what we are doing here, so we are executing the baseline test with a single user for the single iteration. Okay, so make sure that before going to execution, so you have been performed the correlation, parameterization, assertion, everything should be done. So then only we need to go for the executions. Okay, execution ఎప్పుడు చేస్తాం మనము, సో యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మీ స్క్రిప్ట్ బాగా వర్క్ అవ్వాలి. మనం ఏ సినారియో అనుకుంటే లాంచ్, లాగిన్, లాగౌట్, సో దోస్ షుడ్ బీ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి, మీరు స్క్రిప్ట్ చేయాలి. Okay, so if it is a correlation is required, you can do the correlation. If parameterization is required, you can do the parameterization. Okay, and add the assertions as well. Okay, you need to apply these three without forget: correlation, parameterization, assertion. Okay, those three you need to apply to this script. So once this script is working fine like this without any errors and all, at that time you can go for the execution, whatever the execution it may be. Okay, baseline test or benchmark test or load or endurance or whatever the test it may be. So first ఏం చేయాలి, the script, make sure that your script is working fine. మీ స్క్రిప్ట్ పక్కాగా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. సో లెట్ us assume your script is working fine. Okay, now okay, so you do not have the requirement for this launch transaction, login transaction, logout transaction. Okay, your client, he is not given anything to you. ఓకే, ఏమి ఇవ్వలేదు వాడు, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అప్పుడు మీకు రెస్పాన్స్ టైం కావాలి కదా. రెస్పాన్స్ టైం కావాలంటే ఏం చేయాలి, సో యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్. ఓకే, విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ ద సింగిల్ ఇటరేషన్. ఓకే, యూ నీడ్ టు గో. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ వ్యాలిడేట్. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి గ్రీన్ బటన్ మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యాలిడేట్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యాలిడేట్ ఆల్సో, ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో. ఓకే, సీ యువర్ టెస్ట్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, మీరు గ్రీన్ బటన్ మీద అయినా క్లిక్ చేయండి, లేదా రైట్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ సీ హియర్ వ్యాలిడేట్. ఓకే, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యాలిడేట్ ఆర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, యూ కెన్ సీ స్టార్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ button. See, the test is going now. Okay, the test is started. Okay, there are many ways. You better you can click on this start button simply. Okay,
సో మళ్ళీ థ్రెడ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వడము, ఇక్కడికి వచ్చి వ్యాలిడేట్ మీద క్లిక్ చేయడము, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Directly you can click on the play button, so therefore that will be validated, that will be executed. See, now you have executed your script with a single user for the single iteration. So therefore whatever the response times have been reported over here, okay, so those response times you can consider now as a SLA for that particular request. Launch 1.48 seconds, login 2.8 seconds, log out, okay, so less than 1 second, that is 0.9 seconds. So like that you can take. Okay, so that is how you can execute the baseline test and what is the use of the baseline test. Okay, in the interview the people they will ask you why we need to execute the baseline test or what is baseline test. Okay, so tell them like whenever we do not have the requirement the response times for each and every request, at the time we can execute the baseline test. So we'll execute the script with a single user for the single iteration. So whatever the response times we have been achieved for each and every request, so those response times will consider as a SLA for that particular request. So this you need to explain in the interview. Okay, so that is about baseline testing. Okay, so coming to load test. So what is load test? So we need to identify, so what is the exact amount of load that application can handle. Okay, so load test means, exactly I'll tell you now. Okay, let us assume your client given the requirement like so you need to test with 1,000 users. ఓకే, సో ఏం చేయాలి, మీరు 1000 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి. అది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు 1000 యూజర్సే అంటే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ సో సిబిటీస్, okay, CBTs, response times, expected load on the application, types of testings to be performed on the application. So there we are gathering everything, right? So load test, how much load we can keep. Okay, expected load also we are gathering in the requirement gathering phase itself. Okay, so therefore we will come to know how much load we can apply on the as part of load testing on that particular application. ఎంత లోడ్ పెట్టాలో అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దట్ లోడ్ వాట్ యూ కెన్ డూ, గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్. Let us assume 1000 users. Simply what you can do, you can keep number of threads as 1000. Calculate ramp up according to that load. So 1000 into 0.3 we know, right? So enter 300. Okay, ramp up, and loop count you can make it as infinitive. Go to specify thread lifetime. Here you can enable how much time you can run. Okay, so 1 hour or half an hour or 2 hour. So based on your requirement, based on your client requirement, so you can run your test. Okay, so this is how you can design your load test. So what is the load test and Pali? So whatever the client requirement will be there, that is based on the client requirement. Okay, so we can put the expected load on the application and we can run it for either 5 minutes, 10 minutes or 1 hour or 2 hour. So based on the client requirement we can run, and we can check the application behavior in terms of response times, in terms of CPU utilization, memory utilization and all. Okay, such kind of testing we will call as a load test. Okay, so scenario design em cheyali, go to thread group, whatever the expected load will be there, so that expected load you can keep over there, and ramp up you can calculate and you can provide it over here. Okay, so then make sure that you have been checked this infinitive and check this specified thread lifetime and provide the duration. Okay, so based on your requirement you can mention like, so 10 minutes means 600 seconds, 1 hour means 3600 seconds, like that. Based on your requirement you can mention the duration and all. So then go to green button and click on the green button, that's all. Okay, then the test it will go. So that is load test, how you can design the load test in the JMeter. Okay, that's all. If you want to see, let me go with 10 users only. Okay, so infinitive, and let me go with like 60 seconds. Okay, go to aggregate report, clear your data, just click on the play button. So that's all. Okay, so now as per my requirement I am executing with 10 users. Okay, and for 60 seconds duration. Okay, simply go and hit on the green button. Okay, I already did it, so the execution is going now. See, so you need to monitor the statistics and all. Okay, so once the test is in progress, so you need to see like, is there any errors are coming or not, how the response times we are getting. Okay, so how the response times looks like. So these and all things we need to monitor, so during the run. Okay,
So we have given 60 seconds time. So therefore the test it will run for 60 seconds time and then it will be stopped automatically. Okay. See, based on your requirement, you can keep here like in the thread group you can keep number of threads as 1000, 2000, 3000, 10,000, so like that. So whatever the expected load will be there. So based on that requirement, you can put number of threads over there. Okay, ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. Okay, so the test is stopped now. You can see the play button is enabled and here 101 you can see the test is stopped now. Okay, so this is how you can execute your test. Okay, so that is load test. So load test in the sense 100% load we need to apply on the application and we need to check the application behavior, how the application is behaving. ఎందుకు 100% లోడ్ అంటున్నాము? యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లోడ్ టెస్టింగ్, సో వీ నీడ్ టు అప్లై 100% లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ లోడ్ టెస్ట్ యాజ్ ఏ లైక్ ఫర్ ద లోడ్ టెస్ట్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ 100% లోడ్. ఓకే, సో అది 100 అవ్వచ్చు, 1000 అవ్వచ్చు, ఎంతైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ద క్లయింట్ విల్ డిఫైన్ ఓకే హౌ మచ్ లోడ్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు రన్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఎంతసేపు రన్ చేయాలి, ఎంత లోడ్ పెట్టాలి, సో దీస్ థింగ్స్ అన్నారు యువర్ క్లయింట్ విల్ డిసైడ్. ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, endurance testing. Okay, so what is endurance testing? Very very important question. So in the interview the people they will ask you what is endurance testing, why we need to run the endurance testing. Okay, so actually as part of endurance testing, okay, as part of endurance testing what we will do, okay, we will run the test execution for the longer duration to identify so whether our application is working fine or not for the longer duration, and also we need to verify is there any memory leakages are happening or not. So these two are the main two things why we need to run the endurance testing. So first one is, so we need to check it out whether our application is available for the longer duration or not. మన అప్లికేషన్ ఎక్కువసేపు వర్క్ అవుతుందా అవ్వదా అండర్ ద లోడ్. ఓకే, లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఎక్కువసేపు రన్ అవుతుందా అవ్వదా. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ మెమరీ లీకేజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. మెమరీ లీకేజెస్ ఏమైనా అవుతున్నాయా. సో ఈ రెండింటిని మనం కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తాము, వీ విల్ రన్ ద ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్. Okay, that is the importance of the endurance testing. In the interview they will ask you why we need to run the endurance testing. Okay, so endurance testing we can run in order to identify so whether our application is available for the longer duration or not, and also we need to identify is there any memory leakage are happening or not. So for these two reasons, okay, so we can run endurance testing on the client application, or client application, anything is fine. Okay, how you can run the endurance testing. Okay, so let us assume, okay, so load test you have ran with 1000 users. Okay, so let us assume load test you ran with 1000 users load. Okay, load test 1000 users. Okay. So coming to endurance test load, for the endurance test always we need to consider the load as in between. Okay, in between we need to consider load in between, so 50 to 60% of the load, 50 to 60% of total load. Okay, so how you can calculate this 50 to 60% of the total load and all. Okay, you can remove this one, 50 to 60% of the total load you can consider. Here you have been mentioned 1000 users as the expected load, like total load. Therefore 50 to 60% of the load means 50% means 500, 60% means 600. So therefore in between 500 to 600 you can consider any number and you can use that number as a load for the endurance test. Okay, let me put out here. So you can consider 500 or okay 500 to 600. Okay, in 500 to 600 అన్నాను. So 50 to 60% of the load. So 50% means 1000 lo 50% means 500. So 60% means 600, right? So in between 500 to 600 you can consider any one number. So I am considering like, so 50 to 500 to 600, like I am considering like 550. Okay, so I can apply 550 users in the thread group. Here I can
550. Okay, so ramp up, so I can calculate this one. So according to that, into 0.3, right? Something 200. So let me give as 200. Okay, so 200 I have given 200 seconds ramp up. And duration, always we need to run for the longer duration, like 8 hours, 6 hours. Okay, 12 hours, 1 hour, I mean 1 day, 2 day, 3 day, 1 week also we can run in some scenarios. Okay, so minimum 6 hours we can run for the endurance testing. Okay, so you can make 6 hours. This means 3600 into 6. How much? Go to calculator and calculate. Let us assume. So you need to run your test for the 6 hours. So what you can do? 3600 into 6. Okay. So how much? 21,600 you can give over here. Okay. So 21,600. Okay. So this is how you can give the duration and all. So endurance testing always will run for the longer duration. Okay, 6 hours, 5 hours, 10 hours, okay, 1 day. So like that, so we can run. Okay, so make sure that you have been entered your duration in seconds only. Okay, అది ఎన్ని రోజులు అయినా 1 day అని చెప్పి ఇక్కడ 1 day అని ఎంటర్ చేయకూడదు. Okay, that is not correct. Okay, whatever the duration it may be, duration should be entered in seconds only. Here you can see duration in seconds. Okay, so in our case we are running the endurance test for the 6 hours. So therefore I have been calculated the time in seconds for 6 hours. So 21,600 I got. So therefore 21,600 ఇక్కడ 600 ఇక్కడ enter చేశాను. Okay, so that is how you can calculate the load for the endurance testing. Endurance testing కి load ఎవరు. Okay, they will tell you to run the endurance testing for 6 hour, 8 hour, 10 hour, like that. Only number of hours only they will give you. Load they do not give you. So load, how you can calculate? So just now I told you, right? So this is the way how you can calculate the load and all. Okay, so what is the, already you have been gathered the load for the load test. Okay, so from that load you can calculate 50 to 60% of the total load. Only 60% or the 55%. Okay, so we can take the load and we can apply that over here as a number of thread. Okay, so ramp up also according to this we need to calculate 550 into 0.3. Okay, so around 170 something we can get, around 165 or 170 I can get. Okay, you can mention that over here. Okay, and duration, your client will give you how much time you need to run for the test. Okay, so at that time you need to calculate in seconds and you need to paste over here and just click on the play button and see and observe the reports and all, how the average response times are coming, is there any errors are going or not. Okay, how the throughput is coming. So these details and all we need to monitor continuously. Okay, so monitoring and all I will tell you. Okay, so after these executions and all, so I will go to next topic, that is monitoring only. I will tell you how you can monitor, what type of tools we have to monitor. So I will tell you that. Okay, so this is about endurance testing and how you can design the endurance testing. Okay, this is very important question. Okay, so in the interview they will ask you what is endurance testing. Okay, why we need to run the endurance testing. ఓకే, మెమరీ లీక్ అన్నాను కదా, మెమరీ లీక్ కూడా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు కాదు, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు హియర్ యూ కెన్ సీ థ్రెడ్ డమ్, హీప్ డమ్స్ అండ్ ఆల్. Here I will tell you what is memory leak, how you can identify the memory leak and all. So here I will tell you. Okay, so endurance testing ఎందుకు అని అడుగుతారు. సో మెయిన్లీ 2 points you have to remember. So one is whether our application is available for the longer duration or not. మన అప్లికేషన్ ఎక్కువసేపు రన్ అవుతుందా లేదా అండర్ ద లోడ్. సో దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద మెమరీ లీకేజెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. మెమరీ లీకేజెస్ ఉన్నాయా లేదా. సో ఈ రెండింటిని తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రెస్ టెస్ట్. Okay, why this stress test? What is the purpose of this stress test? See, you have tested already load test, you have been executed with 1k users load. 1k means 1000 users load you have been tested. Okay, so your application is working fine, there is no issues in your application and all.
your application is supporting 1K users load and everything is good. Okay, you are not seeing any failures and all. Okay, so nothing is there, your application is going very smoothly. Okay, then your client will ask you, okay, can you please determine how much load my application can handle. ఓకే, సో నా అప్లికేషన్ ఎన్ని యూజర్స్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని యూజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది నాకు కనుక్కొని చెప్పు అంటాడు. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ రన్ ద స్ట్రెస్ టెస్ట్. ఓకే, సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ వాట్ వీ విల్ డూ, సో వీల్ ఐడెంటిఫై ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ అవర్ అప్లికేషన్ కెన్ హ్యాండిల్. మన అప్లికేషన్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది, సో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్ట్రెస్ టెస్ట్. How you can execute the stress test? Okay, that is the next question. See, already you have tested with 1K. Okay, so now I am going with 1.5K. 1.5K users I can apply on the here in the thread group. Okay, so 1.5K. Why 1.5K? Already you have tested with 1K, your application is working fine, so therefore I am going with 1.5K. So not mean like 1.5K. If you want to go, you can go with 1.3K as well, no issue. Okay, so go with 1.3K, that is 1300. Okay, 1300, right? So now go to the thread group and mention over here 1300. Okay, so 1300, so 1300 ramp up and calculate that ramp up and you can go over here. And duration, okay, duration ఎంత పెట్టాలి? సో లోడ్ టెస్టింగ్కి మీరు 1 hour పెట్టారనుకోండి, సో స్ట్రెస్ టెస్ట్ కూడా యూ కెన్ కీప్ ద సేమ్ లోడ్ 1 hour. ఓకే, సో 1 hour మీన్స్ 3600. ఓకే, లోడ్ టెస్ట్ ఎంతసేపు రన్ చేసి ఉంటారో, ఓకే, సో దిస్ టెస్ట్ కూడా అంతసేపే రన్ చేయాలి. ఓకే, 3600 seconds. Okay, so like that you can execute one more test and see how the response times you are getting. Okay, is there any failures are coming or not, the response times are increasing or not. If the response times are increasing means, so you can say that yeah, so your application is not supporting that much, you are getting high failures and all, so your application is not at all supporting that many users load. Okay, ఎర్రర్స్ రాకూడదు, మిగతా 10 ఇంక్రీజ్ అవుతా అంటే చూడండి. సో యు ఆర్ గెటింగ్ హై ఇన్ రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, మీకు 3 seconds రావాలి, మ్యాక్సిమం యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం 3 seconds లోపలనే ఉండాలి, కానీ అజ్యూమ్ 10 seconds వస్తూ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ టెస్ట్ అండ్ యూ కెన్ సే దట్ క్లయింట్ యువర్ అప్లికేషన్ కెనాట్ సస్టైన్ దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. Okay, up to 1.3K your application worked fine, beyond that your application is not working. So like that we can say. Why? Because you are getting high errors and all. Up to 1.3K you are not getting any errors and all. After 1.3K, okay, after 1.3K అంటే 1300 యూజర్స్ తర్వాత మీ లోడ్ పెరుగుతూ ఉంటే, సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద ఎర్రర్ రేట్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, ఎర్రర్స్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎప్పుడు తక్కువగానే ఉండాలి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం మినిమం 95, 99. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్. ఓకే, సో వెరీ లెస్, తక్కువగా ఉంటే మనకు బాగుంది అని అర్థం. ఓకే, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ కూడా తక్కువగానే ఉండాలి, ఎర్రర్స్ ఎక్కువ రాకూడదు. ఓకే, త్రూపుట్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో త్రూపుట్ షుడ్ బి హై, ఎర్రర్ షుడ్ బి లో. ఓకే, యావరేజ్ మీడియం అండ్ దీస్ రెస్పాన్స్ టైమ్ షుడ్ బి లో. ఓకే, అలా కాకుండా యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరుగుతూ అవుతున్నాయి అనుకోండి, 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds, 10 seconds, 11 seconds అలాగా. ఓకే, సో యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అని. ఓకే, సో దాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టిపుల్ టెస్ట్. సో 1.3K ఒక టెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత 1.5K. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్. ఓకే, సో బెటర్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ లైక్ 1K. ఓకే, సో 2K, 3K, like that we can increase the load and we can check the application behavior. 1K user to already test chesam, so therefore now go with 2K users load. Okay, and verify so you are getting any errors or not, how the response times are look like, response times takku unnaya ekku perigipotunnaya, so that you need to see and also see the throughput, how the throughput we are getting. So throughput should be less or high. Okay, so these things and all you need to observe. Okay, so if you have been identified, so your application is working fine for the 2K, and then go with 3K. So increase the load to 3K here. Okay, increase the load to 3K, that is 3000 users load. And ramp up, you know, so 900 is the ramp up. Why? Because 300 in 3000 into 0.3 you can get 900 as a ramp up, and run for the 1 hour duration.
Okay, just click on the play button and see, okay, how you are getting the response times, error percentage, throughput and all. Okay, so for 3K also your application is working fine, means then you can apply 4K users load. So like that you need to increase the load on the application, and you need to identify the application behavior. So this is how you can execute the stress test. Okay, so how you can do the stress test. So we need to increase the load, we need to increase the load on the application, and we need to check the application behavior, so like where our application is going to fail. Okay, that is called stress test. So fail in the sense like our application is unable to process our request and all. Okay, just a second. Yeah, so so where our application is failing. So failing in the sense you are not seeing like a good statistics and all. Okay, మీకు ఎర్రర్ పర్సంటేజెస్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో త్రూపుట్ బాగుంది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ బాగున్నాయంటే మీ అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ త్రూపుట్ ఈజ్ వెరీ లో. ఓకే, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ లైక్ 5%, 10%, 12%. ఓకే, సో 20%, 30%, 100%. So if you are seeing that errors are increasing like that, means definitely you can say that your application is not working fine. So therefore you can stop your test and you can say that, so up to 3K users my application so worked fine. So whenever I am going with 4K users load, I have seen that the degradation is happening in that application. So degradation means it application is not working. Okay, so degradations have been identified over there. So whenever I have been applied, so 4K users load. So అప్పుడు మీరు చెప్పచ్చు up to 3K, so that application is working fine. For 4K it is not supporting. So that is how you can conclude. Okay, so that is how you can run the stress test. Okay, so multiple testings we need to run by increasing the load. Okay, why 1K already you have been executed as part of load test. Okay, so now you need to go with 2K, 3K, 4K like that. Okay, so let us assume, సో మీరు ఇక్కడ 500 యూజర్స్ పెట్టారు అనుకుందాం. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ 500 యూజర్స్. ఓకే, సో 500 యూజర్స్ పెట్టినప్పుడు ఎలా పెడతారు మీరు? ఓకే, సో యూజర్స్ పెట్టారు, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. కమింగ్ టు హియర్ 500 యూజర్స్కి మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ 500 అయిపోయింది కదా. ఓకే, దెన్ 1000, సో దెన్ 1500, ఓకే, దెన్ 2000. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ యూ నీడ్ టు check the application behavior. See, like this you need to increase the load. 500 already you have been executed though, therefore I have increased the 2 times to this users. Okay, into 2, so 1000. Okay, into 3, 1500, into 4, 2000, into 5, 500 into 5, 2500. So like that we need to increase the load like 1x, 2x, 3x, 4x alaga. 1x means 1 into expected load. 1 into expected load is 500. 1 into 500, 500, right? So 2 into expected load. 2 into expected load is 500. 2 into 500, 1000. 3 into expected load, 3x means 3 into 500, 1500. So like that you need to increase the load. Okay, and you need to run the testings on the application. Okay, so this is the stress test and how you can increase the load. Okay, so మనం ఏం చేయాలి? whenever you are running the stress test and all, you keep on monitor the response times, error percentage and throughput. Okay, if the average response times and are keep on increasing like 6 seconds, 7 seconds, 8 seconds like that increasing, means so then the behavior is not good, that application behavior is not good. And also concentrate on the error percentage as well. If you are getting too many errors like 5%, 10%, 12% like that, the errors are increasing, means then you can stop the test immediately and you can say that your application is not handling this many number of users. So that you can conclude over there. So next one, spike testing. Okay, so what is the spike testing? Why we need to run the spike testing? Okay, see, everybody, okay, so we are using smartphones and we are using e-commerce applications. Okay, so we are using the e-commerce application. So what they are doing, so they are announcing, okay, so
So what they are announcing? They are announcing the huge offers and all. Okay. So offers వదులుతారు. ఏం ఆఫర్ వదులుతున్నారు? Okay. See, let us assume this is time. Okay. X-axis I am taking time. Okay. So y-axis I am taking users. Okay. So U is for user. Okay. See. So now the time is 7 o'clock. Assume 7 o'clock. So now the expected load. Now the users load is something over here. ఇలా ఉంది అనుకుందాం. Like 1000 users అనుకుందాం. 1k users load. Okay. So now the billion sale. Okay. The billion sale, it will start at 8 o'clock. Okay. So billion sale start at 8 o'clock and you have been announced. Okay. So you have been announced, I mean you means your client have been announced the sale here. Okay. So 8 to 9 he announced the sale. Okay. 9 ఇక్కడ ఉంది. Okay. So assume 9 ఇక్కడ ఉంది. Okay. What sale announce చేశాడు? Okay. He is offering okay very high discounts and all. So therefore obviously 8 to 9 the load it may high. Okay. So why because this guy announced the what the high percentages and all discounts. Okay. రోజు మీరు 300 కొనేది వాడు 100కి ఇస్తున్నాడు. Okay. Almost he is giving 70% of the discounts and all. So therefore obviously in between 8 to 9 you can see the load is very high. Okay. After 9 okay the load fall down. Why? Because the discounts and all gone. ఓకే 8 to 9 1 అవర్ అన్నాడు వాడు 1 అవర్లో డిస్కౌంట్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. మళ్ళీ ఏమవుతుంది లోడ్ అనేది డౌన్ఫాల్ అయిపోతుంది. అగైన్ యూ కెన్ సీ ద ఫ్లక్చుయేషన్స్ లైక్ దిస్ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు ఇలా పోతూ ఉంటుంది. ఓకే లోడ్ ఎందుకు ఇలా పోతుంటుంది? కొందరు వాడచ్చు కొందరు వాడకపోవచ్చు ఇలాగ పోతూ ఉంటుంది. ఓకే దిస్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ నౌ. హియర్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ స్పైక్. Okay, so we need to run the spike testing like this. Okay, so you need to start with 1k users load and suddenly you need to apply like 3k users load. Okay, so you need to apply suddenly 3 times load you need to increase and then you need to run your test for some duration and then you need to bring the load to down. Okay, this kind of scenario we need to design. Okay, so using normal thread group you cannot design this particular thing. Okay, so you cannot design this particular spike testing. Okay, then how you can do? So using ultimate thread group you can design your scenario. Okay, so using ultimate thread group you can design your scenario. So ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారా? ఎనీబడి కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాప్టాప్? Yes, sir. Yeah, Raja, share your screen. Now I will tell you how you can install the plugins and all. Okay, in my mission already I am having the plugins and all. Okay, so therefore you might be confused. So therefore I'll explain in the Raja mission so that you can follow that how you can install the plugins and all in the JMeter. Raja share చేస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సార్. అప్ యారో ఉంటుంది చూడు దాని మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేశాను సార్. ఓకే షేర్ పాపప్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. దాని మీద క్లిక్ చేసి షేర్ అని. ఓకే సార్. JMeter ఓపెన్ చేయి రాజా. హైడ్ క్లిక్ చేయి, ఇగ్నోర్ క్లిక్ చేసి హైడ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ స్టాప్ ప్రజెంట్ కింద ఇగ్నోర్ అని ఉంది కదా దాని మీద హైడ్ క్లిక్ చేసి ఇగ్నోర్ మీద క్లిక్ చేయి. ఇగ్నోర్. ఓకే సో JMeter ఓపెన్ చేయి. సార్. జిప్ ఫైల్ అది కింద ఉంది చూడు ఫోల్డర్. బ్యాక్ రా, కిందకు రా, కింద ఉంది చూడు కొంచెం కిందకి రా, స్క్రోల్ చేయి.
ఇక్కడ ఉంది చూడు ఫోల్డ్, కింద కింద. ఎస్. టైం తీసుకుంటాను సార్. ఓకే. ఫోర్ జీబీ మిషన్ రాజు అనేది 8 GB సార్. 8 జీబీనా? ఓకే. మరి స్లోగా రన్ అవుతా అంటే ఏమో సార్, చాలా స్లో రన్ అవుతుంది. అపాచీ జేమీటర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి. రావట్లేదు సార్ ఇది. అవుతుందా? కావట్లేదు సార్ ఇది. వస్తాను. యా, ఓకే. మ్యాక్సిమైజ్ చేయి. థ్రెడ్ గ్రూప్ రైట్ క్లిక్ చేయి, టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్, మౌస్ ఆన్ యాడ్ థ్రెడ్స్. యా, హియర్ యూ కెన్ సీ there is no, okay, go to test plan, right click, add threads. Just ఊరికే ఏం యాడ్ చేయద్దు, అలాగే పెట్టు. Here you can see in threads, thread groups, you can see only 3 thread groups. You can see thread group, setup thread group, tear down thread group. Okay, so coming to design our stress test and spike testing and all, so we cannot design using this existing thread groups. So therefore what we need to do, so we need to download and we need to install one plugin, so which is named as Ultimate Thread Group. Okay, so that we need to download from the from the browser, and we need to place that in the bin folders and all. So I will tell you that how you can do and all. ఓకే, అండ్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద ప్లగ్ఇన్ అండ్ వీ నీడ్ టు పేస్ట్ దట్ ఇన్ ద JMeter folders. Okay, so Raja, go to browser. So too many JMeters have been opened there. Okay. Yes sir. Go to browser. Yeah, so click on the plus icon, search with Ultimate Thread Group. Ultimate Thread Group. Ultimate Thread Group JMeter. Yes, Ultimate Thread Group plugin అన్నమాట. తీసేయాలి మొత్తం. Plugin JMeter. Yes, click on that first one. Here you can see Ultimate Thread Group. Under that you can see download. Okay, click on the download. Okay, so you will be redirected to the page where you can see కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి. So this is the page where you can be redirected, and here you can see download. Okay, download versions 2.0, 2.1, something you can see. Always download latest version. Okay, latest version is 2.10. That is the latest version. Click on that one, that's all. So it will be downloaded. Okay, so it is downloaded. Okay, now go to your downloads. Go to your download section. Yeah, no, just click on the downloads, that's all. Yeah, so that is in zip format. So you need to extract that folder. So right click, extract. Okay, so right click on it, extract all. Click on extract. Click on extract, but bottom. Yeah, extracted. So go to that yeah, so click on the lib.
ఓకే. సో మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద లిబ్ ఫోల్డర్. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్, సెకండ్ వన్, JMeter plugin something. Okay, copy that one and go to your JMeter. Go to your JMeter folder. JMeter folder, not here. Okay, sir. Yeah, JMeter folder. ఆ పక్కన బిన్ అని ఉంది చూడు. ఫోల్డర్స్లో ఉంది కదా, ఫోల్డర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు బిన్ అని ఆల్రెడీ ఉంది. Okay, sir. Sure. ఓకే, కింద ఉంది చూడండి, అపాచీ JMeter 5.4.3. ఓకే, సో go to, okay, so here only go to lib. Okay, you can see lib folder extras కింద. Yeah, here you can paste it out. కాపీ చేసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. Yeah, you can see JMeter plugin CMN JMeter 0.6 jar. So that you can paste over here. So మళ్ళీ డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, సో డౌన్లోడ్స్, go there, go that plugin, add plugin. Okay, so double click on that JPG something. Yes, కిందది extract చేసింది. Yes, okay, double click on the lib. This one already we have been pasted in the lib folder. So now go to ext folder. Okay, ext folder, double click on it and copy these two. ఇవి రెండు EXTలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు EXTలో పేస్ట్ చేయాలి మనం. కాపీ దీస్ టూ అండ్ గో టు యువర్ JMeter folder. JMeter folder, ఆ పక్కన బిన్ ఉంది. JMeter మీద క్లిక్ చేయండి, అపాచీ JMeter 5.4.3 పైన folder. Yes, here you have lib, go to lib. Okay, in the lib you can see ext, at the beginning folder you can see ext. Click on that one and here you can paste it out. Paste చేసేయండి ఇక్కడ, కాపీ చేసుకునేది. Yeah, that's all. So now go to your JMeter application. Okay, restart your application, click on the file. Yeah, click on the file and restart. So why? Because we have added so few of the plugins. Okay, so therefore we need to restart your JMeter, so then only the changes will be applied. Okay, so now go to your JMeter. Yeah, so right click on the test plan, threads. No, ఇది కాదు, వేరే చూడు. ఈ JMeter క్లోజ్ చేసి యా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. ఇది కూడా కాదా, రీస్టార్ట్ చేయండి దీన్ని. ఓకే, రీస్టార్ట్ చేయండి, మల్టిపుల్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ పెట్టండి, రీస్టార్ట్ చేయండి. ఎస్, నో, yeah, so now right click on the test plan, mouse around to the add threads. You can see ultimate thread, you can see from the bottom, third one. Okay, from the bottom third one you can see ultimate thread group. కింద నుంచి మూడోది. yes, you can click on that one. Okay, so using this ultimate thread group, so you can design what spike testing. Okay, I will show you in my screen. Okay, so that is how you can install your ultimate thread group in your mission. Okay, Raja, you can stop now, I can show. Are you able to see my screen? Yeah. Yes, sir. Yes. So right click on the test plan, mouse over onto the add and threads. Here you can see ultimate thread group. So click on the ultimate thread group. Okay, so ultimate thread group I have been added over here. See, so now go on mute, Raja. Yeah. So coming to ultimate thread group, so you know this is the name of the ultimate thread group. Okay, if you want to change the name you can change it, but real time we do not change this ultimate thread group name. Okay, we can keep as it is.
comments, if you want to mention like meaningful thing as a comment, you can mention over there, or else you can ignore. Next, action to be taken after a sample. So these and all the properties are same. So whatever we have been discussed, okay, thread group, right? Same properties will be there here. Continue, start next thread loop, start thread, stop test now. The same thing you can see over here in the ultimate thread group as well. Okay, coming to thread schedule, start thread count. Start thread count is nothing but number of users in the thread group. Sir, full Number of screen రావట్లేదు. users. Hello. సార్ ఫుల్ స్క్రీన్ రావట్లేదు. Huh? స్క్రీన్ ఫుల్ రావట్లేదు సార్. స్క్రీన్ ఫుల్ రావట్లేదా? ఎస్ సార్. అందరికీ అలాగే కనిపిస్తా ఉందా? అవును సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, లెట్ మీ this will let you know over the Vallabhai as main. రాజా, నువ్వు స్టాప్ చేసావా స్క్రీన్? ఓకే, ఇప్పుడు స్టాప్ చేసావు రాజా. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు కనిపిస్తా ఉంది అందరికి? ఎస్ సార్. Okay, so ultimate thread group, so we are discussing. So under the thread schedule you can see start thread count. So start thread count is nothing but, so that is number of users. Okay, here you can see in the thread group number of threads, right? So ఇక్కడ number of threads నే మనం ఏమంటాం, ultimate thread group లో you can call like start thread count. Okay, so initial delay, so thread group లో కూడా ఉంది initial delay. Here startup delay is nothing but here initial delay. Okay, so next startup time. Startup time is nothing but ramp up. Okay, in the thread group we can see ramp up, right? The same thing in the ultimate thread group we can call as startup time. Holding time is nothing but how much time we need to hold for the load, that is called duration. Okay, so in the thread group we have the duration, right? So here in the ultimate thread group, so we have the hold time. Okay, so and shutdown time, so that is not there in the thread group, that is called ramp down. Okay, so whenever I'm explaining about the ramp up, I have been explaining about the ramp down as well. So that is the ramp down is nothing but shutdown. Okay, shutdown time. Okay, so just click on the add row. So by default, see, okay, 100 threads has been added. So if you want to change, you can change it. Okay, see, I have added 10 threads here. Okay, so I have started, I am starting the test with a 10 threads. See, 10 threads I have started. So initial delay I have given as 0 seconds. So startup I have given as 30 seconds. 30 seconds means that is a ramp up time. Okay, how much time it can take to complete the ramp up? 30 seconds it can take to complete the ramp up. You can see after 30 seconds, so you are seeing like all the users should be inactive at that moment. Okay, how much time you have given holding time? You have given 60 seconds. So therefore the constant line, straight line you can see for the 60 seconds. After that what you have given? Shutdown you have given. So therefore the users are going down. Okay, see, the users are going down. So that is how you can understand by saying this number, and you can correlate that with the graph and all. Okay, so let us assume as per our scenario, so we need to start the test with the 1000 users. Okay, so ఏమని చెప్పాను నేను, 1000 యూజర్స్తో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాను. ఇక్కడ ఏం చెప్పాము మనం, స్పైక్ టెస్టింగ్ ఎక్కడైతే పెయింట్లో, రైట్? సో ఎస్, 1K యూజర్స్తో టెస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో సడన్లీ ఆఫ్టర్ 15 minutes or 20 minutes we need to increase the load to 3K. So this is how we need to design the scenario. Okay, so now go to your JMeter. Okay, apply 1K users load. So now, so the 1K users load on the application. Okay, so now the load is going. Okay, you can చూడొచ్చు straight గా the load is, the test is going. Okay, after some time, let us assume holding for 3000 seconds, 1 hour చేస్తున్నాం మనం టెస్ట్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ, ఓకే, 1 hour ఇలా కంటిన్యూగా రన్ అవుతా పోతా ఉంది. సో నేను ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ 20 minutes I need to increase the load. Okay, after 20 minutes from the beginning, okay, I need to increase the load suddenly. Okay, how you can do? Just click on the add row. Okay, how much load you need to increase? 2000 load. Why? Because already 1000 is here. So I am going to apply 2000 over here. So therefore total load now 1000 plus 2000, 3000. So where I need to apply after 20 minutes. Okay, 20 minutes means how many in seconds?
1200 seconds, right? So see, 1200 seconds I have given as an initial delay. So initial delay means, so where I need to increase the load. Okay, after 1200 seconds I need to increase the load. 1200 seconds means 20 minutes. You can see after 20 seconds the load has been increased to 3000. Okay, how much time you need to handle that particular load? ఎంతసేపు నువ్వు లోడ్ అప్లై చేయాలి? లెట్ us assume like 10 seconds or 10 minutes. 10 minutes means 10 into 600, 60, 600. Okay, let me give as a startup now. Okay, so holding time you need to give as 600. Okay, so you can hold, okay, your test can hold so that particular load for some duration, and then again you are giving the shutdown. See, again the load whatever you have been given here 1000 load, so that 1000 load will be continued till the ending. Okay, this is how you can create the spike testing. మీరు ఒకటే కాదు, how many you want you can create. నాకు ఇక్కడ మళ్ళా స్పైక్ రావాలి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ రో. How much? Like 500 users. Okay, so 500 users you want to where after 40 seconds. So after 40 seconds means for 40 minutes, sorry, not 40 seconds, 40 minutes. 40 into 60, 2400. Okay, so you just give the 2400 over here as the initial delay. See here, after 2400 seconds, that is 40 minutes, you can see one more spike is created over there. Okay, so like that you can create any spikes based on your requirement. Okay, so you can create the spikes like this and you can run the test. So using ultimate thread group. So using normal thread group you cannot design such kind of scenario. So therefore we need to use the special thread group, that is ultimate thread group we can use, and we can design the scenario like this. Okay, so you can play with this ultimate thread group. Okay, give the number and see how the graph is looking. Okay, so ఈ రెండు మీరు ప్లే చేయండి, మీ దాంట్లో ఆడుకోండి. So then only you will come to know about this ultimate thread group. Okay, in the interview the people they will ask you how you can design the spike testing. Can you please explain? So which thread group you can use, how you can design that scenario and all. Okay, so give different numbers over here and see, change the parameter like initial delay, startup time, holding time, shutdown time. So change different numbers and see how your graph is looking. Okay, so that is very important. Okay, you can practice from your end. Okay, so next one, failover test. What is this failover test? Okay, so let us assume this is not actual testing and all. Failure test, this is not actual test. Okay, so failure test ni ela chestamu. Okay, let us assume, okay, so for your application there are two servers. Okay, so let us assume, so we are in like you are working for, okay, UK, okay, United Kingdom, you are working for UK application. In UK, so they have deployed two servers. One is in London. Okay, so second one is somewhere else. Okay, they have been deployed two servers. One server is in London, second server is in something Manchester somewhere they have been deployed. Okay, so two servers they have now. So one is here. Okay, second one is here. Okay, so L is for the London. Okay, M for the Manchester. Okay, so two things. Now let us assume one of the server is failed. Okay, so the server whatever there in the Manchester, that is failed now. Okay, fail అయిపోయింది. అలాంటప్పుడు so whatever the requests are hitting to this particular server, so it will give 500 error. Okay, it will give errors. Okay, I don't want to see that kind of errors and all. So whenever the server is failed, the request and all redirected to the first server. ఏదైనా ఒక సర్వర్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. సెకండ్ ఫెయిల్ అయితే ఫస్ట్ సర్వర్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయితే సెకండ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ద సెకండ్ సర్వర్ షుడ్ బి యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ప్రాసెస్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ మనకి రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అలా ఇస్తుందా ఇవ్వట్లేదా అని చెక్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ అంటాం. విత్ ద ఓకే ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్వర్, so whether the second server is able to receive all the request or not. If it is able to receive all the request, okay, whether it is serving the responses or not. So this we need to check it out. Okay, so that is called failover testing. Okay, so let us assume failover testing ni ela design చేస్తారు ఏమి అంటే ఏం లేదు, లైక్ నార్మల్ టెస్ట్ ఉంది.
Okay, so like normal test, load test ఉంది కదా, like the similar way we will design the load test and we will start triggering the test. Okay, సో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాము, టెస్ట్ పోతూ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ 15 minutes 20 minutes, ఓకే, వీల్ ఆస్క్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ టు షట్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఒక సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ షట్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. సో షట్ డౌన్ చేయడం అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సర్వర్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ నౌ. Okay, so at that time we need to observe so whether our next server is working fine or not. Okay, అన్ని రిక్వెస్ట్లని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా, ఓకే, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా. ఓకే, సో ఇవన్నీ చెక్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం, ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్, సో ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్, సెకండ్ సర్వర్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ all the requests or not, so how the errors are coming, so if the errors are coming, so what is the error percentage. So such kind of things and all we will monitor, we can monitor. So where, so in the JMeter, here in the aggregate report we can monitor how the average response times are look like, so what is the error percentage, what is the throughput. So these and all things we need to monitor, so continuously. So that's all, అంతకు మించి ఇంకేం ఉండదు. సింప్లీ హియర్ దెర్ ఈస్ నో మచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ యూ. ఓకే, మీలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు, మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. ఓకే, జస్ట్ యూ విల్ రన్ వన్ టెస్ట్ లైక్ లోడ్ టెస్ట్. Okay, so you will keep 100 users load and you just click on the play button and you can see, that's all. After 10 minutes what you can do, you can call to your infrastructure people or DevOps people, so you can ask them to shut down that particular server. ఒక సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ దే విల్ డూ, యాజ్ పర్ అవర్ ఇన్పుట్ దే కెన్ షట్ డౌన్ వన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 సర్వర్లో ఒక సర్వర్ మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి గో టు సేమ్ సర్వర్ ఓన్లీ, ఒకే సర్వర్కే పోవాలి. అప్పుడు వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై సో వెదర్ దట్ సర్వర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్, హౌ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ లుక్ లైక్, ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, వస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ మానిటర్ ఫ్రమ్ ద JMeter aggregate report. So from here we can monitor. So that is failover testing. ఓకే, ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ మ్యాక్సిమం చెయ్యం మనం. ఓకే, ఒకవేళ క్లయింట్ అడిగితే ఎస్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్ట్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్, so just now I have been explained you. Okay, so let us assume you have the 2 servers, one server you need to shut it down, and so we need to see the application behavior in the server 1. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ముందనే డౌన్ చేయకూడదు, ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు డౌన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, 2 సర్వర్లు ఉన్నాయి, ఒక సర్వర్ ఆపేసి టెస్ట్ రన్ చేయాలి అని కాదు. ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ డ్యూరింగ్ ద రన్, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద టెస్ట్, సో వీ నీడ్ టు షట్ డౌన్ వన్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఓకే, దెన్ వీ నీడ్ టు మానిటర్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, ఎలా అవుతున్నాయి, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, వస్తే ఎట్లా ఉన్నాయి. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు మానిటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్ట్. సో నెక్స్ట్ వన్, benchmarking testing. This is not the actual test. Okay, so benchmark testing is not actual test. Okay, so let us assume you ran one test. Okay, so you ran one test, your test is reported like average response time so and so, median so and so, 90 percentile so and so, 95 so and so. Okay, error percentage, throughput, so these statistics you have been achieved now. So what you can do, you can compare this total, okay, total statistics with the సేమ్ బిల్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద ప్రీవియస్ బిల్ స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఫేస్బుక్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యూ కెన్ కంపేర్ ది స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద సమ్ అదర్ అప్లికేషన్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, లైక్ ట్విట్టర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ సంథింగ్ వాట్సాప్ స్టాటిస్టిక్స్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ కంపేర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద అదర్ బిల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ అదర్ అప్లికేషన్ స్టాటిస్టిక్స్. లేదు, సేమ్ అప్లికేషన్కి మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా టెస్ట్ రన్ చేస్తుంటే యూ కెన్ కంపేర్ ది స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద ప్రీవియస్ బిల్ స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ వెల్. ఇంతకుముందు టెస్ట్ రన్ చేస్తుంటే ఆ టెస్ట్కి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా వచ్చాయి, మీడియన్ ఎలా వచ్చింది, 90 ఎలా వచ్చింది, అలా కంపేర్ చేసేదాన్నే మనం ఏమంటాం, బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఎందుకు కంపేర్ చేయాలి అంటే, సో వీ ఆల్ ఫెమిలియర్ విత్ ద క్రికెట్, రైట్? ఇప్పుడు వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్, సో 183 ఆర్ 194 సంథింగ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్. ఓకే, 194 తర్వాత ఏమైంది, టెండూల్కర్ హీ బీటెన్ 200. సో దట్ ఈస్ ద బెంచ్ మార్క్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో కాబట్టి ఎవరు సెంచరీ కొట్టినా వాడిని ఎవరితో కంపేర్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద బెంచ్ మార్క్ ఓవర్ దేర్, 200 స్కోర్ ఈస్ ద బెంచ్ మార్క్. సో దేర్ ఫోర్ దే విల్ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విత్ ద 200. సో ఆఫ్టర్ దట్, సో వాట్ హ్యాపెన్, షేవాగ్ కేమ్ అండ్ షీ బీటెన్ సంథింగ్ 214 సంథింగ్, దట్ ఈస్ ద బెంచ్ మార్క్ నౌ. సో ఏదైనా హైయెస్ట్ స్కోర్ అంటే ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి, దే విల్ కంపేర్ విత్ ద షేవాగ్. So after that,
the Rohit came and he beaten something 264 something. Okay, so now that is the benchmark. So every batsman, so whatever they have been scored, that will be compared with the benchmark score 264. Alaga, whatever the number we have been achieved here, so that will be compared with the benchmark. ఒకవేళ బెంచ్ మార్కింగ్ ఏమైనా ఉంటే ఇంతకుముందు అప్లికేషన్కి ఉంటే దాంతో కంపేర్ చేస్తాం. సో లేదా వేరే అప్లికేషన్స్ ఉంటే వేరే అప్లికేషన్స్తో కంపేర్ చేస్తాం. అలా కంపేర్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్. సో జస్ట్ కంపారిజన్ ప్రాసెస్. సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, వీ కెన్ కంపేర్ హౌ మెనీ శాంపుల్స్ వీ గాట్ హియర్. ఓకే, ఈ టెస్ట్కి ఎన్ని శాంపుల్స్ వచ్చాయి, ప్రీవియస్ టెస్ట్కి ఎన్ని శాంపుల్స్ వచ్చాయి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం నాకు 1.5 సెకండ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ, ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చింది, మీడియన్ 918 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది, ఇంతకుముందు ఎంత వచ్చింది, అలా కంపేర్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనం, బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ అండ్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ సో విచ్ వీ కెన్ ట్రిగ్గర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే, మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లోడ్ టెస్ట్, endurance test. These two is the must. Okay, so the remaining and all optional. Okay, the people, if your client will ask you to execute the remaining, then you can execute the remaining test, or else we cannot execute the remaining testing and all. So load test and endurance test, these two are the must. Okay, in some scenarios we can execute the stress test as well. So these three are very very important. If you are working on e-commerce application, at the time spike testing is a must. Okay, so these four you need to remember: load test, endurance test, stress test, spike test. Okay, so remaining అవసరం లేదు అని కాదు, in the interview the people they will ask you, but they will concentrate more on these four. Okay, remaining also they can ask you. Okay, yeah, you need to remember these 7 type of testings, how you can do. Okay, what is the significance, how you can design the scenario, these things and all you should aware. Okay, so this is types of testings, what is the use of the testings, how you can design the scenario, when we can run the testings and all. Okay, yeah, so here I am stopping for the day. So you are having any